Hi everyone, welcome to my YouTube channel. ಯಾರು ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. So please watch my videos and encourage my videos. So in this video we are going to answer for the model paper that has been published by KSEAB, that is Karnataka School Examination and Assessment Board. So model question paper 2023 part A physics. So in the first part, that is in physics part, let us answer for the MCQ questions. The first MCQ question is, the device used to change the resistance at many times in the electric circuit is dash. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಸಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಜನರೇಟರ್, electric motor, galvanometer, rheostat. So the correct answer for first question is, the right answer for the first question is option D, rheostat. Then coming to the second question, the correct statement among the following related to the concave lens is: option A, converges the light rays, forms inverted image, forms real image, and diverges the light rays. So among these four options, the correct option for second question is option D, it diverges the light rays, because concave lens is called diverging lens and convex lens is called converging lens. Then coming to the third question, the resistivity, that is ohm meter, that is its SI unit, of four material A, B, C and D are. So what is the resistivity of A? 6.84 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. B, 1.62 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. C, 5.20 into 10 to the power of minus 8 ohm meter. And D, 2.63 into 10 to the power of minus 8 ohm meter respectively. Which of these material has a very less electric conductivity? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ, ಯಾವುದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹೈ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲೋ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕೇಳಿರೋದು ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಕಡಿಮೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ ಫೋರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿ, ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ನೋಡಿ, ಇದರ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ 6.84 ಇದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಇರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಡ್ರಾ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ that is how the in the electric circuit we have to write how the electric, that is electric cells are connected, two electric cells are that connected in series. ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೆಲ್, ಒನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ and one negative. Then this is another cell, one positive and negative, and they are connected like this. This is plus and this is minus. So like this the cells are connected in series. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೆಲ್ಸು ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು, ಇದು ಒಂದು ಸೆಲ್ಲು. ಹೌ ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್? ದ ಟೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ cells are connected in series. This is one cell, one positive, one negative, one cell, one positive, one negative, another cell. How these two cells are connected? These two cells are connected in series. So ಎರಡು ಕೂಡ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. So this is how to connect two cells. Next now let us go for fifth question. So ಐದನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸ್? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಾನೀಗ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಲೆನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್.
ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆನ್ಸಿನ ಸೆಂಟರ್ನ it is denoted by O. The center of the lens is called optic center. What is optic center? Optic center is defined as, so optic center, how to define the optic center? Optic center is defined as, so this is the answer for fifth question. So what is the answer for fifth question? The answer for fifth question is, that is, what is optic center? Optic center is defined as the center of the lens is called optic center. It may be concave or it may be convex, ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಲೆನ್ಸಿನ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನ we call it as optic center and it is denoted by O. ಸೊ O ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್? ಒಂದು, ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್. ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್. ಸೊ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್? ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ many circular turns, a coil of many circular turns wrapped in the shape of a, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ insulated copper wire wrapped in the shape of cylinder is called solenoid. What is a solenoid? A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped in the shape of a cylinder, that is called as solenoid. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್. ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಬರೀತೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ line of a solenoid. The magnetic field line of a solenoid is similar to magnetic field lines of a bar magnet. Magnetic field lines of a bar magnet. ಒಂದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. both bar magnet and solenoid will have the same magnetic field line pattern. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಇದು ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲನಾಯ್ಡ್. ಇದು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ದು ನೋಡಿ. ಸಾಲನಾಯ್ಡಿನ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದೇ ಥರ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಂದು ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್. ಸಾಲನಾಯ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನು ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಈಸ್ uniform. At the center, the magnetic field lines are uniform and parallel.
the magnetic field lines are parallel to each other and they are uniform. So this is the answer for the sixth question. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲೋನಾಯ್ಡ್? ಎ ಕಾಯಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲೇಟೆಡ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ wrapped in the shape of a cylinder. What are the properties of a magnetic field line of a solenoid? The magnetic field line of a solenoid is similar to the magnetic field lines of a bar magnet. Magnetic field lines at the center is uniform and parallel. Parallel and uniform, or uniform and parallel. So this is the answer for sixth question. Now let us move for seventh question. ಈಗ 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ. ಹೌ ಡಸ್ ರೈನ್ಬೋ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್? ರೈನ್ಬೋ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೌ ದ ರೈನ್ಬೋ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ದ ರೈನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಈ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋಗಿದೆ. ಈ ಕಡೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಇದು ದ ಸನ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋಗಿರಬೇಕು, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಮಳೆ ಬಂದು ನಿಂತೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು, that is from atmosphere to it moves into water medium, that is from air medium to water medium. So light ray ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಂಡ್. ಆಯಿತು, ಬೆಂಡ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟು ಲೈಟ್ ರೇ ವೆನ್ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. Inside the water droplet, the light ray will get reflected back. That means the light ray ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಎಗೈನ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಗ ಲೈಟ್ ರೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಗೈನ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ and that all the 7 color light is falling on our eyes, and our eyes is able to see 7 color, and this 7 colored light is called as rainbow. ಇದನ್ನೇ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂದಿರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿರಬೇಕು. ವೆನ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೈಟ್, when light ray move from one medium to another medium, it will get refraction. Inside the water droplet, the light ray will get reflected, and this is called internal reflection. Again, when the light ray is moving from water droplet to atmosphere, again it get refracted. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ರೈನ್ಬೋ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ ಲೈಟನ್ನು ಸೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಅವರ್ ಐ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ 7 color, ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ 7 colors ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈನ್ಬೋ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ರೈನ್ಬೋ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಕಲೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ರೈನ್ಬೋ ಈಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫಿಗರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ರೈನ್ಬೋ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೈನ್. Rainbow is caused after the rain if sunlight is present. If one side sunlight is present. Next, when sunlight reaches the water droplets, when the sunlight reaches the water droplets, it undergoes
it undergoes refraction and inside it andre inside the water droplet, inside it undergoes internal reflection and light rays get refracted from water droplet and sensed by our eyes. How many color light will be sensed by our eyes? 7 color, and this band of 7 colors is called rainbow. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ರೈನ್ಬೋ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೈನ್ಬೋ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ರೈನ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಇಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವೆನ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ರೀಚಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ it undergoes refraction and inside it undergoes internal reflection and light rays get refracted from water droplet and sensed by our eyes, and our eyes will sense 7 color light, and that 7 color light is called as rainbow. Like this the rainbow is caused. So after answering for 7th question, now we are going for 8th question. So what is 8th question? That is, a ray of light traveling from air enters oblique into water. Does the light ray bend towards the normal or away from the normal? Why? So let us answer for this question. So let us answer for 8th question. So answer for 8th question is, when the light ray travels from air medium to water medium, so the light ray bends towards the normal. How the light ray will bends? The light ray will bends towards the normal. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. Towards, either it bends towards the normal or away from the normal, the light ray will bend towards the normal. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏರ್ ಈಸ್ ಎ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್. ಏರ್ ಈಸ್ ಎ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೆಸ್ refractive index, and water is a denser medium having more refractive index. As refractive index increases, speed of light decreases. Refractive index ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ speed of light ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Speed of light decreases. Therefore light rays bend towards the normal. So ಅದರಿಂದ light rays ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? It will bend towards the normal. This is the answer for 8th question. So once repeat ಮಾಡೋಣ. When the light ray travel from air medium to water medium, whether the light ray bend towards the normal or away from the normal, the light ray bend towards the normal. Why? Because air is a rarer medium having less refractive index, and water is a denser medium having more refractive index. As the refractive index increases, speed of light decreases. Therefore, light rays bend towards the normal. So this is the answer for 8th question. Now in 8th question, one more is there, that is
optional internal choice is there. That internal choice question is convex mirror is commonly called as rear view mirror in vehicles. Why? Write the relationship between the focal length and radius of curvature of a convex mirror. ನಾವು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರನ್ನು ನಾವು ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ರೇರ್ ವ್ಯೂ ಮಿರರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆ? ಇದು ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ವೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇದು 8ರಲ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಹೇಳೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ why we are using convex mirror as a rear view mirror in vehicle. Because using convex mirror we will get real, erect and diminished image. ನೋಡಿ ಈ ಮೂರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಗೆಟ್ ರಿಯಲ್ ಇಮೇಜ್ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಇಮೇಜ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಮೇಜ್ ಡಿಮಿನಿಷ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಟು ಗೆಟ್ ರಿಯಲ್, ಎರೆಕ್ಟ್ and diminished image we are using, that is convex mirror, for getting the image of a vehicle. And what is the relationship between focal length and radius of curvature? So focal length is half of the radius of curvature, or radius of curvature is twice the focal length. Focal length is half of the radius of curvature, or radius of curvature is twice the focal length. So this is the relationship between, so that is focal length and radius of curvature. Now let us move for 9th question. In the 9th question, he asked, explain the method of production of biogas in biogas plant and write any 2 characteristics of biogas. So ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So let us explain the biogas plant. So now I will answer for 9th question. So 9th question ಅನ್ನ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸ್ಲರ್ರಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲರ್ರಿ? ಎ ಸ್ಲರ್ರಿ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೌಡಂಗ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೀಲ್, fruit peel and water. A mixture of cow dung, vegetable peel, fruit peel and water is called slurry. ಸ್ಲರ್ರಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಲರ್ರಿನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲರ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. ಈ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಲರ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸೊ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. Anaerobic decomposition is decomposition that takes place in absence of oxygen. Absence of oxygen ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಅನೆರೋಬಿಕ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಲರ್ರಿ ಮೇಲೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಂಟ್ ಸ್ಲರ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಪೆಂಟ್ ಸ್ಲರ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗ್ಯಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಸೊ ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೀವಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಆದಂಥ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ನ ಮೂಲಕ ಆಚೆಗೆ ತೆಕ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪೆಂಟ್ ಸ್ಲರ್ರಿನ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬಯೋಗ್ಯಾಸು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫ್ಯೂಯಲ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಸ್ಮೋಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಇದನ್ನು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಎ ಸ್ಲರ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ mixture of a slurry which is a mixture of cow dung, a slurry which is a mixture of cow dung, vegetable peel, fruit peel and water is made
is made to move into the digester. In digester anaerobic anaerobic decomposition will takes place by bacteria. ಯಾರು ನಡೆಸೋದು anaerobic decomposition? Bacteria. And gas is released which is collected in a gas tank over spent slurry or waste slurry. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಬರೀಬೇಕು. ಏನೋ ಎ ಸ್ಲರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕೌಡಂಗ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೀಲ್, ಫ್ರೂಟ್ ಪೀಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೈಜೆಸ್ಟರ್. In digester, anaerobic decomposition will take place by bacteria and gas is released, which is collected in a gas tank over a spent slurry. Like this, biogas is produced. Then what are the properties of a biogas? So biogas, it is a clean and efficient fuel. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, it is eco-friendly. It will not make any pollution, therefore it is eco-friendly. So like this, or even you can write it is renewable. Source of energy. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ that is what we call it as eco-friendly. So like this we have to answer for 9th question. Now let us move for 10th question. So let us go for our question. Internal choice ಇದೆ. ಸೊ 9th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬಯೋಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹೌ ಪವರ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಜನರೇಷನ್. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 9th ಕ್ವಶನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಯುರೇನಿಯಮ್ಮು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಲು, ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬಂದು ಯುರೇನಿಯಂನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಯುರೇನಿಯಂನ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಯುರೇನಿಯಮ್ಮು ಹೆವಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು. ಯಾವಾಗ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಯುರೇನಿಯಂ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಅನ್ನುವ ಫಿಷನ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದ ವಾಟರ್. ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಈಟೆಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೀಮ್. ಸೊ ಸ್ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್. As steam strikes the turbine starts to rotate. As the turbine rotates, turbine is connected to generator. As turbine rotates, generator also rotates and it generates electricity. Like this, we are using uranium to get electrical energy. Here uranium is used as a nuclear fuel. ಯಾರನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯುರೇನಿಯಂನ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯುರೇನಿಯಂನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ವಿಲ್ ಈಟ್ ದ ವಾಟರ್. ವೆನ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ heated, it is converted into steam. As the steam strikes the turbine rotates. As turbine rotates, turbine is connected to generator also rotates and it generates electricity. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಹೆವಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆವಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 2 or more
fragments and liberates enormous amount of energy in the form of heat. Heat is used to convert water into steam. Steam strikes the turbine. Turbine rotates. In turn, turbine is connected to generator. Which rotates and generates electricity. ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್? ನಾವೀಗ ಹಜಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಹುಟ್ಟುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅಂಗವಿಕಲರಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು, ಅದನ್ನೇ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಅಂಗವೈಫಲ್ಯ, ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಮಕ್ಕಳು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಒಂದು, ರೇಡಿಯೇಷನ್ನಿಂದ ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಎರಡನೇದು, ಇಟ್ ಕಾಸಸ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 9th ಕ್ವಶನ್. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ 10th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 10th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಡ್ರಾ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಎ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, the position and the nature of the image formed. So F, principal focus of the mirror, C, center of the curvature of the mirror. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. So now let us answer for this question. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ನ ಬರೆಯೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 10th ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ polished surface and this is the inside is the reflecting surface. ಈಗ ನಾನು I will draw the principal axis. This is called pole of the mirror and this is the this is the principal focus and this is the center of curvature. ಈಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿಡಬೇಕು? we have to keep the object at C. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ C ನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. when object is kept at C, AB is the object. when object is kept at C, so object ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಬಿತ್ತು. the light ray falls on the mirror. this light ray is parallel to principal axis. so principal axis ಗೆ parallel ಆಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ after reflection it passes through principal focus. so principal focus ನ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. so it passes through principal focus. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ನ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ರೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ತೊಗೊತೀನಿ. ದಟ್ ಲೈಟ್ ರೇ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ರೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಫೋಕಸ್ನ ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆಗೋ ಲೈಟ್ ರೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈಟ್ ರೇ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ದೇರ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ B dash is the image. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟುವ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಟ್ C
image is also formed at C. So like this we have to write the ray diagram. ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಇಮೇಜಿನ ಪೊಸಿಷನ್, the image is formed at C, object is at C, image is also at C. This is the position. Now let us write the nature of the image. So image in a nature ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ, so image is real and inverted. ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಮೇಜ್ ರಿಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 10th ಕ್ವಶನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ 11th ಕ್ವಶನ್. ಸೊ 11th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಟಾರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ವೈ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ ಇನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಸನ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಸ್ಟಾರ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್, ಇದು ಅರ್ತ್, ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, dust particles, water vapor, smog, smoke, everything will be in the atmosphere. So idu star. So star light earth ge enter aagta ide, earth na atmosphere ge enter aagta ide. The star light is entering the earth atmosphere. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಅಟ್ ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಎವರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್. ಅದರಿಂದ ನೋಡಿ, ಲೈಟ್ ರೇ ಹೀಗೆ ಇನ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಂಡ್. ಸ್ಟಾರ್ ಇಂದ ಬರುವಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟಾರ್ನಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಲೈಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ನೋಡಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಅಟ್ ಎವರಿ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅಟ್ ಎವರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಎವರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಅಸ್ ಟು ಫೀಲ್ ದಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ ಈಸ್ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ಬರೀತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರು, when light coming from a star enters the earth's atmosphere, it undergoes atmospheric refraction. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದು ಲೈಟ್ ರೇಗಳು. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ on account of varying refractive index of air at different points. This continuous changing atmosphere refracts the light from a star appears to be twinkle. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೀವು ವೈ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಲ್ ಟ್ವಿಂಕಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸನ್ರೈಸು ಮತ್ತು ಸನ್ಸೆಟ್ಟು ಎರಡು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಯೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬರೆಯೋಣ, at the time of sunrise and sunset, light rays from sun
have to travel longer distance in the atmosphere. Light of shorter wavelength is mostly scattered and least scattered light so mostly scattered ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು violet to blue indigo. least scattered ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು that is red color of longer wavelength reaches our eyes. As a result, sunrise and sunset appears red. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಇದು ಅರ್ಥನ ಅರ್ಥನ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರು ಆಯಿತಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಇದು ಸನ್ರೈಸು, ಇದು ಸನ್ಸೆಟ್ಟು. ಸನ್ರೈಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸನ್ ಲೈಟು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಲೈಟ್ ಕೈಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋ ಲೈಟೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಚ್ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಲಾಂಗರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್? ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಡ್. Therefore red color will travel a longer distance, and for our eyes which color is sensible, that is which color is sense to our eyes, that is red color. Nodi during sunset also the sun rays the light from the sun has to travel longer distance. Therefore it has to travel longer distance ಅಂದಮೇಲೆ ಅದು longer wavelength ಇರೋ ಲೈಟೇ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದದು? that is red color. So like this we have to answer for that is 11th question. 11th ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೀಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಐ? ಸೆಕೆಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ? The ability of eye lens to adjust its focal length to see near as well as far object. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ಹತ್ರದ್ದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ದೂರದ್ದು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಎಬಿಲಿಟಿನೇ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ? ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹತ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ದೂರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಯೋಪಿಯಾಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಸೊ ಮಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. ಸೊ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮಿರರ್. image is formed in front of the retina, not mirror. The image is formed in front of the retina. ಹಾಗಾದರೆ ಇಮೇಜ್ ಯಾಕೆ ರೆಟಿನಾದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಐಬಾಲು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ರೀಸನ್ನು. ಎರಡನೇ ರೀಸನ್ನು, ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ಲೆನ್ಸು ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಥಿಕ್.
ಕಣ್ಣಿನ ಲೆನ್ಸು ತಿಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ದ ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್, ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಒಂದು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್ ಐಬಾಲ್, ಎರಡನೇದು ಲೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿಕ್. ಯಾಕೆ ಲೆನ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಕರ್ವೇಚರ್, ಲೆನ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ವೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫೋಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 11th question internal choice. Now we will move for 12th question ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ. So that is 12th question. So in the 12th question he told two resistors 5 ohm and 20 ohm are connected in parallel and connected to a 12 volt battery. Calculate the total resistance in the electric circuit and the total current flowing in this circuit. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಆ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ರೆಸಿಸ್ಟಾರ್ಗಳನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. R1 is equal to 5 ohm and R2 is equal to 20 ohm. How they are connected? In parallel. Rp is equal to question mark. So 1 over R1 is equal to 1 over Rp is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. 1 over Rp is equal to 1 over R1 andre 5, 1 over R2 andre 20. So 1 over Rp is equal to, so if you take LCM for 5 and 20, it is 20. 5 ones 4 20 ones 1. So 1 over Rp is equal to 5 divided by 20. So what is the reciprocal of 1 over Rp? Rp by 1. What is the reciprocal of 5 by 20? 20 by 5. 5 ones 5 fours. Therefore, the total resistance when both the resistors are connected in parallel, which is equal to 4 ohm. This is the total circuit resistance. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ is equal to 4 ohm and it is connected to a 12 volts battery. Now we have to calculate the total current in the circuit. I is equal to question mark. According to Ohm's law, I is equal to V by R. I is equal to V andre 12, R andre 4. 4 ones 4 3s. So I is equal to how many ohm? 3 how many ampere? 3 ampere. So like this we have to calculate total circuit resistance and the total current that flows in the circuit. So idu A question aitu. We have answered for A question. Now let us answer for B question. So 12th ali B question nodi. 200 joules of heat is produced in 2 seconds in 8 ohm resistance. Find the potential difference across the resistor. We have to find the potential difference. So heat produced ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು we have to calculate the potential difference across the resistor. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೇಟಾನ. ಸೊ heat produced in a conductor H is equal to 200 joules. Next, what is the resistance? R is equal to, it is equal to how many ohms? 8 ohms. So time is equal to, he has given 2 seconds. Now we have to calculate current first. So HRIT ishtu ide andre you have to use which law? Joule's law. H is equal to I square RT is called Joule's law. So H 200 is equal to I square into R is 8 into time is 2 seconds. So 2 ones are 200s. I square is equal to 100 divided by 8. 4 2s are 425s. So I square is equal to 25 by 2. I is equal to square root of 25 divided by 2. So I is equal to, so square root of 25 andre 5 divided by root 2. So I is equal to 5 divided by, what is the square root of 2 value? 1.414. So 1.414 ಬಂತು. I is equal to, so 5 ನ 1.414 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ the current we will get as 3.5 ampere. ಇಷ್ಟು ಕರೆಂಟು ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
current is equal to 3.5 ampere. Then approximately ಇದು ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು 3.5 ampere. Resistance is equal to 8 ohm and potential difference is equal to question mark. According to Ohm's law, V is equal to IR. So V andre we don't know what is V is equal to I andre 3.5 into R andre 8. So potential difference is equal to 2 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 3.5 into 8 multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ it is equal to 28 volts. Therefore potential difference across the resistor is 28 volts. Like this we have to solve the which question, that is 12th ali B. In a last question ge barana. So in the last question ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, so a coil ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, a coil 1 a question, coil 1 is connected to the battery and plug key and coil 2 with galvanometer are kept close to each other as shown in the figure. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದನ್ನ ಕಾಯಿಲ್ 1 ನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಯಿಲ್ 2 ನ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ವೆನ್ ಪ್ಲಗ್ ಕೀ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಆಗಿತ್ತು, ಕರೆಂಟು 0, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು 0. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ 0 ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಾಗ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಈಗ ಈ ಕಾಯಿಲು ಈ ಕಾಯಿಲ್ನ ಲಿಂಕೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಈ ಕಾಯಿಲ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತು. ಮೊದಲು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ will induces current in the coil 2 and the induction and the current induced in the coil 2 is detected by the deflection of the pointer of the galvanometer. ಇದು ನೀನು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಈಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಎಗೈನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಾಯಿಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಎಗೈನ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಕಾಯಿಲ್. Again the current induced in the coil will be denoted by the deflection of the pointer of the galvanometer. ನೋಡಿ, ಸ್ವಿಚ್ ನ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕಾಯಿಲ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗುವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕರೆಂಟು ಈ ಕಾಯಿಲ್ನೊಳಗೆ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ it decreases from maximum to 0. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು 0ಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು 0. ಆವಾಗ ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಚೇಂಜಸ್ and hence current will be induced in the coil 2 and hence the deflection of the galvanometer will be observed. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ರೈಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್? ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶಾಕ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಫಾಲ್ಟಿ ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಫಾಲ್ಟಿ ಕರೆಂಟು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರ್ನ ಮೂಲಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಇದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟು ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೋ ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ವೈರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಬ್ರೇಕ್ನ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಫ್ಯೂಸಿನ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ದ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ವೈರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಯೂಸು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಈಗ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಬಯಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಯಾರಿನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.